Hello everyone, hope you all are fine. Today in this video you will learn the phonic sound of letter B and some words that start with letter B, which is already in page 22 of your World of Letters book. I will also show you that how to trace letter B and some letter B related activity which is in page 23 of your World of Letters book. So let's start. In page 22 of World of Letters book, you will find letter B in the middle of the page. We have to trace that letter B with the help of our two fingers, that is index and middle finger. Like this, we have to trace the letter B of page 22 with the help of our two fingers. পেজ 22 এর বি ট্রেস করার জন্য কোনো রকম ক্রেয়ন ইউজ করবেন না, কারণ আপনারা পেজ 22 খুললেই দেখতে পাবেন যে ওখানে ফিঙ্গার দিয়ে ট্রেস করার কথা বলা আছে। পরে আপনারা তার পাশের পেজটায় আপনারা দেখতে পাবেন যে ক্রেয়ন দিয়ে ট্রেস করতে হবে, বাট পেজ 22তে যে বিটা মিডল অফ দ্য পেজ আছে সেটা আপনারা একদমই শুধু বাচ্চাদেরকে ফিঙ্গার দিয়ে ট্রেস করাবেন। পেজ 22তে বাচ্চাদের ক্যাপিটাল বি এর পাশে একটা স্মল লেটার বিও আছে, বাট এই মুহূর্তে প্রি নার্সারির বাচ্চারা স্মল লেটারের বি ফিঙ্গার ট্রেসিং বলুন বা ক্রেয়ন দিয়ে ট্রেসিং বলুন কোনোটাই করবে না, তাই ওই বিটা আমি এখানে লিখিনি, ওটা ট্রেস করার আপাতত কোনো দরকার নেই। অনলি ক্যাপিটাল লেটার বি ওরা ট্রেস করবে উইথ দ্য হেল্প অফ দিস টু ফিঙ্গার, index and middle finger. So let's start. Standing line, curved line, another curved line. Standing line, curved line, another curved line. Standing line, curved line, another curved line. The phonic sound of letter B is B. The phonic sound of letter B is B. Now we will read some words with the help of the phonic sound of letter B, which is in page 22 of World of Letters book. B, B, ball. B, bird. B, bat. B, bus. B, boy. Once again, B, B, ball. B, bird. B, bat. B, boy. B, bus. World of Letters বুকের এটা হলো পেজ নাম্বার 23। অ্যাট ফার্স্ট আপনারা ডেটের জায়গায় ডেট মেনশন করবেন। এই ডেটটা পিডিএফ ফাইলে অলরেডি মেনশনড আছে, পিডিএফ ফাইল থেকে ডেট দেখে আপনারা মেনশন করবেন ডেটের জায়গায়। নাও ফার্স্ট we will do read and trace part. I have taken a crayon to trace letter B. Let's start. Standing line, curved line, curved line. Letter B. Next, again standing line, curved line, curved line. This is letter B. Again standing line, curved line, another curved line makes letter B. Next activity is color the beads that have letter B. এখানে আপনারা দেখতে পাবেন একটা ইয়েলোইশ অরেঞ্জ স্ট্রিংয়ের মধ্যে কতগুলো রাউন্ড রাউন্ড বিডস আঁকা আছে, তার মধ্যে লেটার্স দেওয়া আছে। এখান থেকে লেটার বিগুলোকে ফাইন্ড করতে হবে, যে বিডসগুলোতে লেটার বি আছে সেই বিডসগুলোই অনলি কালার করব, বাকিগুলো আমরা করব না। This is letter B. We all know
This is letter B. Is this letter B? Yes, this is also letter B. So we will color this bead. Complete. Is this letter B? No, this is letter A. So we will not do anything. Is this letter B? Yes, this is also letter B. So we will color this bead also. You can use different colors also to color these beads. Complete. Is this letter B? No, this is not letter B. So we will not do anything. Next activity is color the pictures in blue. There are two pictures. One is ball and another is balloon. এই দুটো পিকচারকেই আমাদের ব্লু কালার দিয়ে কালার করতে হবে। So let's start. বাচ্চাদেরকে স্ট্যান্ডিং লাইন করে করে কালার করতে দেবেন, তাতে কালারটা অনেক বেশি ইজি হবে বাচ্চাদের কাছে। আর কালারিংয়ের ফার্স্ট স্টেপ স্ট্যান্ডিং লাইন করে করে কালার করাই। ওদের কালার করতে গিয়ে অনেকের হয়তো কালার বেরিয়ে যেতে পারে, সেটার জন্য আপনারা ওয়ারিড হবেন না। ওটা ফার্স্ট যখন বাচ্চারা কালার করে তখন ওটা হতেই পারে। পুরো বলটাকে এইভাবে ব্লু কালার করে দিতে হবে। এবার আমরা বেলুন কালার করব। अगेन স্ট্যান্ডিং লাইন করেই কালার করাবেন। ফিনিশ। আপনারা বইতেই এই পেজটা বাচ্চাদেরকে করাবেন যেমন আপনারা করান। এবারে আপনারা যে এই উইকে যে পিডিএফটা পাবেন সেখানে পেজ 22 অ্যান্ড 23 অফ ওয়ার্ল্ড অফ লেটার্স বুক তো আছেই, সেটা তো আপনারা বইতেই করাবেন যেমন আমি ভিডিওতে বললাম। এছাড়াও দুটো ওয়ার্কশিট আছে। ফার্স্ট ওয়ার্কশিট আছে ট্রেস দ্য স্ল্যান্টেড লাইন, স্ল্যান্টিং লাইন ট্রেসিং আছে ওদের। ওরা আগের উইকে রাইট থেকে লেফটের স্ল্যান্টিং লাইন করেছিল এরকমভাবে টানাটা। এই উইকে ওদের আছে লেফট থেকে রাইটে টানা স্ল্যান্টিং লাইন। একটা ফাঁকা ওয়ার্কশিটের সাথে একটা ডান ওয়ার্কশিট যেমন আমরা করে দিই তেমন করে দেওয়া আছে। একটা ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কশিট লেফট হ্যান্ড সাইডে, রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখবেন ডান ওয়ার্কশিটটা দেওয়া আছে। আরেকটা যেটা ওয়ার্কশিট এই উইকে দিয়েছি সেটা হচ্ছে ওদের প্র্যাকটিসের জন্য, যেটা কিনা ওদের অলরেডি আইডেন্টিফিকেশন পার্ট হয়ে গেছে সেটার উপরে। সেটাতে আছে সার্কেল টু অবজেক্টস দ্যাট স্টার্ট উইথ দ্য সেম লেটার। সেখানেও একটা ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কশিট একটা ডান ওয়ার্কশিট দেওয়া আছে। ওয়ার্কশিটগুলোকে সেম খাতায় কপি করে ওয়ার্কশিট নাম্বার ডেট দিয়ে ক্রেয়ন দিয়ে, অবশ্যই কোনো পেন্সিল ইউজ হবে না, ওয়ার্কশিটগুলো আপনারা করাবেন। এছাড়া ওদের করতে একটু হেল্প করবেন। আর এছাড়া ওদের এই উইকে রাইমস উইথ অ্যাক্টিভিটিস বইয়ের পেজ 10-এর জনি জনি রাইমটা আছে, যেটা আপনারা একটা ভিডিও লিঙ্কও পাবেন, আবার থ্রু ভয়েস রেকর্ডিং আপনাদেরকে জনি জনি রাইমটাও
করে পাঠানো হবে। বাচ্চারা যেন অবশ্যই সেটা শোনে এবং রাইমের যে ভিডিও লিঙ্কটা পাঠানো হবে সেটা দেখে, তাতে ওরা অনেক বেশি এনজয় করবে। থ্যাংক ইউ।